Dagdag canceled flights po tayo ngayong araw dahil sa Bagyong Tino. Batay sa inilabas na advisory ng Philippine Airlines, kanselado ang kanilang biyahe na Manila, Cebu, Manila. Cebu, Bacolod, Cebu. Cebu, Seoul, Incheon, Cebu. Cebu, Tokyo, Narita, Cebu. Manila, Iloilo, Manila. Cebu, Manila, Davao, Cebu. Cebu, Iloilo, Cebu. Cebu, Busuanga. Busuanga, Clark. Cebu, Bacolod, Cebu. Cebu, Davao, Cebu. At Cebu, Tacloban, Cebu. Gayon din ang biyaheng Manila, Tacloban, Manila, Manila, Butuan, Manila, Manila, Dipolog, Manila, Manila, Ozames, Manila, Manila, Rojas, Manila, Manila, Tagbilaran, Manila, Manila, Bacolod, Manila, Manila, Cagayan de Oro, Manila, Cebu, Cagayan de Oro, Cebu, Cebu, Butuan, Cebu, Davao, Tagbilaran, Davao, Cebu, Davao, Cebu, Caticlan, Cebu, at Cebu, Siargao, Cebu. Cancel din ang flights na Cebu, Catarman, Cebu, Manila, Busuanga, Manila, Manila, Dumaguete, Manila, Manila, Tagbilaran, Manila, Manila, Antique, Manila, Cebu, Ozames, Cebu, Manila, Caticlan, Manila, Cebu, Puerto Princesa, Cebu, at Cebu, Zamboanga, Cebu. Pati na ang mga biyaheng Cebu, General Santos, Cebu, Siargao, Cebu, Clark, Siargao, Clark, Manila, Siargao, Manila, at Manila, Caticlan, Manila. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.